ensi yakyuka, entalo engeri gye zirwanibwamu si eri enkadde, era ensonga lwaki ffe mweno struggle bannaffe bangi naddala abakuzeemu mu myaka abatusingako bwe baba batulwanyisa b'endowooza y'okutulwanyisa balina eri enkola enkadde, era nga bw'alaba tonnatuuka mu ebyo alabanga gw'atalina kyokola. Ensi yakyuka, tulina kulwana mu nwana gye mulaba tulwanamu. Eyaffe revolution era nga bwe tutambula bulijjo, naye revolution libeera kuba kusoma ebiseera ebisinga, lwakuba nti nabagamba nti ffe eyaffe tusoma bwe tussa ne mu nkola ebyo bye tuba tuyize, tutambula along the way. Lwaki tetwafuna mukisa abasinga obungi? Majority y'Abannayuganda tebafuna mukisa guyigirizibwa bintu bino byolaba tusoma olwaleero. Bino twandibadde twabisoma mu masomero obudde bwe twamala mu masomero. Lwaki? By'ebyomugaso ebyetaagisibwa okukozesebwa bituyamba okulaba nga tuva mu mbeera gye tulimu. Naye olw'okuba abasinga obungi tebaabisoma, tusindiikirizibwa okulaba nga twesomesa ebintu bino mu kiseera kino. Tulina okusindiikirizibwa okulaba nga tubyesomesa, kyokka nga ate bwe tussa ne mu nkola tusobole okuggyako olumbulegerwa nakyemalira. Lwaki? Environment gye tulimu tetuganya kulaba nga tugenda mu maaso. Kati ogwo omulimu gubeera munene, era wano we neebaliza Katonda nti atuyambye nnyo. At least revolution eno esenvudde bannayuganda ekitundu kinene nnyo 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 okutuusa wano we tuli. Mu bimu ku bye baali basuubira okutuvumiramu, baali bamanyi nti bannayuganda engeri majority gye bamaze ebbanga nga baali tebasomye bintu bino, sigamba nti tebaagenda mu masomero. Yes, many of them have attended classes, they've gone to school, they've attended even higher institutions of learning. Basomye ne mu matendekero aga waggulu. Oyinza okwekanga Abannayuganda bangi bakituuseeko. Naye obuzibu si kugenda mu matendekero ago. Obuzibu bwonna content gwe bajja mu matendekero basomeseddwa biki? Kati ekyo quality ya education gye tulina olwaleero mu ggwanga lyaffe okuviira ddala mu myaka gy'ekyenda nga gitandika, yatandika okwonooneka obutavaamu bantu ba mugaso. Era kyova olaba nti ne society mutendereza nnyo mwe bennyini okulaba nti mulimu omuntu avuddemu n'aba nga asobola okulambika ensonga n'okutegeera eggwanga lye nga bwe litegereka, mulaba nga kizibu kyamagero. So embeera eyo bwetyo, revolution eno bwetyo bwe tutambudde nayo, twatandikira mu kiseera nga n'ebintu bingi bwe tubyogera. Ffe twatandika okugamba abantu nga buli omu atuyita bayaaya. Mwenna abali mu struggle eno mukirabyeko, at least experience mugirina nti ne mu family mwe muva resistance mwe tumwatandikira ogiraba. Era bangi nnyo ba comrades be mulaba frontliners bangi nnyo tebalina mukisa kuba nti family zaabwe zitambula nabo along the way. Era yemu ku challenge gye tulina okuba nayo, gye tulina okukkiriza, eyo ye sacrifice. Abayeekera be batugamba be tulwana nabo, bo bwe baali balwana, they left homes ne bagenda bayingira ensiko. They served, ne balwana ne government eyaliwo, ne bakola byonna bye baakola okubanga bajja mu buyinza, and they had to endure 5 years ez'okulwana mu lutalo. Unfortunately, abalala bonna abalabanga ffe abatalina kye tukola batugeraageranya ku bali. Kyova olaba bw'abajja gy'oli akugamba mwe temulina na mutima, bantu abalina omutima balina kubeera wano ku gurawundi, balina kuba nga bakoze bati. Impact ya kino kyokola bo tebagitegeera. Majority of them tebamanyi bumanya mulamwa gwa kino kye tukola. Nze okujja wano ne nkugamba ebigambo ne mbyogera ne nkusaba ggwe akatono ako k'okola ak'okusharinga message, akatono just to share, okunyiga obunyizi share button, n'okuinviting abantu abalala okuba nga babeerako ku mukutu. Akatono k'okola tebakamanyi nti kekenkanankana n'akakwasa nalweyise emmundu mu nsiko. Era gwe kyokola ekyo ekyokusharinga, ekyokutambuza obubaka, tekirina njawulo nakyoli nalweyiso kye yakola. Kyova olaba olumu bwe bajja ne babayita bye babayise, don't rush okukyegaana. If someone comes out and calls you an
outlaw outfit nagamba oli muyeekera. Just go back and understand omuyeekera kitegeeza ki nga tonnaba kudduka kwerwanako nedda nze siri kyendi. Ebiseera ebisinga ekyo kituleetera n'okuluzinga focus ne twerabira nti kye twayingiramu kya ddala. If someone is to call you omuyeekera, omuyeekera kitegeeza omuntu awakanya ekyo ekiba kigenda mu maaso, and exactly that is what we are doing. Omuyeekera tekitegeeza kukwata mundu kyokka, never. Kasita owakanya status quo, definitely kiba kitegeeza ofuuse muyeekera waayo, era ekyo tokyegaananga. Just feel proud. Ng'ekiyinza okufuula proud kwe kumanya objective lwaki wayingira mu kintu kino. N'olwekyo mbakubiriza baganda bange nga temunnaba kudduka kwegaana bye babagamba bayita, nga temunnaba kudduka kulaajana nnyo kupuruvinga abantu nti ffe tukola kino ekyenjawulo. Continue pursuing the goal, the objective, the way you pursuing it. Yesinga. Abakugamba nti akapapula tekasobola kujjako nakyemalira, just leave them in their slumberland. Bibake. Gwe ky'olina okukola kiri kimu, engage in those lawful acts ezikkirizibwa mu ssemateeka w'eggwanga eyateekebwawo. Just continue engaging. Ojja kwekanga nga bakoze eki bagenze. Musajja omu yani yannyumiza n'aŋŋamba nti nomala osigala n'oba ng'olina w'okoona ne bwe lubeera lwazi nga tokozesa maanyi mangi, naye ng'okoona bw'oti n'oddiŋŋana okukoonerera okwo mpola mpola mu kifo kimu, n'okozesa rhythm nga pace y'emu, rhythm y'emu, eventually ojja kwekanga nga molecules ezikola ekintu ekyo oba lubadde lwazi nga zitandise okuscrambulinga nga zeekutulakutula, era ojja ddukurakinga, ojja ddwasa. Nga tukola ebyo byennyini nnyini ebiyita mu mateeka, nga twengaginga mu ezo engagements ze batuteeka mu mateeka, we can still pursue this mpaka nga tubasudde. The loopholes left behind mu bintu bye bakoze mu mateeka ge baateekawo, ezo ze tugenda okumejalingako tulabe nga tubasuula era bagenda kugwa. Tebakulimba nti wakyaliyo omukisa gwa gavumenti ya Museveni okudda engulu. Ate ng'ekyo kyokka kirina kubeera mu mutima gwaffe ffe abalwana okulaba nga tugisuula. Nti our major focus is not only toppling the government, but restoring our own legitimacy in the country, making sure that the mandate naturally granted to us by God is realized by us, not being explained to us by any other authority. Nti obwannannyini bw'ensi yaffe Katonda gye yatuwa nga bumaze kudda mu mikono gyaffe, ate nga ffe tukiwulira nti kati buli mu mikono gyaffe, so si omuntu omulala oba authority endala yonna okuva gyevudde nti eggwanga gundi lyerijja, ekibiina gundi kizze, kitunnyonnyole nti kati obuyinza musetolinge, obuyinza buli mikono gyammwe. We need to feel it ourselves. Lwaki ezimu ku objectives za revolution yaffe self identification and determination, okuwulira nga twefiiringira mu nsi yaffe, nga twewulira mu nsi yaffe nti ddala ffe ensonga lwaki ensi eyo weeri. So si bino nga kati embeera gye tulimu olwaleero ffenna gye tutambuliramu, abamanyi n'abatamanyi, tutambulira mu mbeera nga si ffe tusalawo lwaki ensi yaffe. Twakamaliriza okulonda kwe mwalabye okulimu buli kimu, emivuyo gya buli kika. Yes, okulonda kwonna kwe tubadde twetabamu bwe kutyo bwe kubadde kubeera, naye ndowooza tukkiriziganya ffenna nti buli mulundi ogujja guyitawo embeera yeeyongera ku bambi. Not because bakikoze bwe bati, naye naffe tukkirize
tulina okutegeera achievement eno nti okusomesa kwaffe n'okwesomesa gwe wennyini okwetabamu mu kutegeera ebikwata ebigenda mu maaso ku ggwanga lyo. That vigilance okweyongera kwa vigilance yaffe okwetaba mu nsonga z'eggwanga lyaffe kituleetedde okwanika valinga ebintu bingi. Indeed bino bye bibadde nga bibeerayo ebbanga lyonna. Gonna days ng'okulonda kw'abavubuka kubeerawo n'abantu abaliko obulemu mu ggwanga ng'abantu baffe tebabimanyira nga tebabifaako. Kubadde nga kuyitawo all along nga bwe baba bategese okulonda okuva mu 7 lwe yajja wabadde nga wabeerawo okulonda kw'abantu abavubuka n'abaliko obulemu nga kwe kusookawo, naye nga bannayuganda tebabifaako tebabitegeera era ng'ebyo biyitawo. Era okwo kubadde nga kulonda ku NRM ng'era abakulembeze ku bitundu olw'okubanga be bali representative ba gavumenti babadde nga bayisaamu okusingira ddala abaana baabwe ab'oku lusegere nga bebategeezaako nti kino nno kizze eyo opportunity yagenda mu ofiisi kulya ssente nga bayisaawo baana baabwe era bwe babadde nga batambula. Right now okulaba nti mubiraba ne mulaba n'obuvuyo obugenda mu maaso, it's you that have improved on your vigilance in as far as the country is concerned, the governance of the country is concerned. Engeri eggwanga gye likulemberwamu mwe muzuukuse, and that is all attributed to the revolution gye tulimu olwaleero nga bannayuganda. So bwe tutyo bwe tuzze tutambula omulundi olwaleero gwe tulimu njagala tuyige ku bantu abali mu revolution classes, the classification of people in a struggle or in the revolution. Whenever we are talking about it, I told you there can't be a struggle that is one-sided. As you're struggling, strugglers have to be struggling against another force. So when we look at the classification of people in a revolution, we shall look at both sides. Factors that brings about the classification ezo nazo tujja ziraba. Ndi revolution yokka yokka okubeerawo okusooka mu byonna byonna wateekeddwa okubaawo society ng'erimu abantu abo n'esooka ebakutulamu. The first classification in a revolution is a classification that divides people into groups, two major groups: the oppressors and the oppressed. Kati wano muteekeddwa okumanya nti abantu bakutulwamu ebiti bibiri byokka, tewaliiwo birala. Buno obulala gundi bwe tugenda okusomako buba busubsidiaries obugenda mu zino classifications ebbiri. Okyasobola okubeera mu eno temporarily n'oba nga ate oli mu eri. Ebiseera ebisinga tudipendinga ku role gy'okola mu revolution. Role yo mu revolution ekuteeka mu class, either mu kumanya oba mu butamanya. Waliwo abatamanyi ng'ali mu class naye nga tagimanyi nti eyo ye class mwatambulira, wabula nga bwe mutuwulira ffe bwe twogera nti tubalabira ku bikolwa byabwe. Ebikolwa bituyambako okuteeka abantu mu classes ez'enjawulo, era bw'oli bw'omulaba ng'akola by'akoze omanya nti kino. Kyova olaba bw'omala okutuuka ku eyo stage gye tulimu ey'okumanya, then otuuka ekiseera nga tokyalina nsonga lwaki obonaabona. You don't shout at anyone. Buli omu omuleka n'akola by'akoze. Actually, that is the main reason as to why mulimu ebintu nze byesi vaayo kukwako commentary byesi leekaana nabyo. Lwaki? The revolution already tells me that it classifies people according to their roles and actions, especially mu gye bayita revolution proper nga kati bwe tuli wakati mu revolution. Gwe byokola byoyogera bikuclassifyinga ne bikuteeka gye bikutadde. Kati nze bimala okuplacinga gye bikuplacinze, I can only sit and wait for the reconciliation process that is going to bring about a judgment based on what you did prior, especially during the revolution proper stage gye tulimu olwaleero.
one of my friends bituwangala nabo wano yaŋŋambye naye olaba abasajja bano akakodyo ke bakoze kaakati akokujja batandise okujjayo abantu baffe babaloopa babajja mu kkooti nze revolution yaŋŋamba bweti, and I said it before, the electoral process is also part of the filter that a revolution uses to filter people nekubulira buli omu kategori mwagwa. If a person stood up n'agamba njagala kwesimbawo for such and such a position, elective position eriwo mu society, ne yeerabira objective enene, because as long as the objective is kept alive in you, I don't think failure to attain a certain position in the society eyinza okujja ku mulamwa guno ogw'okulwana okwenunula. People should always remember to come back and revise the objective of our revolution. Lwaki tuli mu revolution eno? You woke up aspiring for a seat, a parliamentary seat in the election process. Which election process gives people a tenure of 5 years. But the revolution has got an objective that cannot be left hanging. This keeps the revolution alive until the objective is realized. So any revolutionary that understood the objective of the revolution will never be derailed from the objective simply because something temporarily came up during the course. Whatever comes up is a challenge, zetuita obstacles zetusisinkana along the way. So abantu balina kutegeera ekyo, mulina kuddamu ne mutegeera ekintu ekyo, era nze bwe kikulema okutegeera, you either get a chance eddayo okusoma or you will wait. Nitugamba nti maybe bwali butamanya oba netunoonya other factors, because along the way era n'ensonga bw'abali butamanya era tujja kutegeera nti buba butamanya oba si ekyo bino omuntu byazaako okukola bitulaga nti either yali tamanyi bumanya ensonga lwaki yali bw'atyo oba si ekyo omuntu ono indeed yali tajoyininze struggle eno lwakino wabula yalina ebigendererwa ebirala nga bwe biremereddwa okutuukirira n'afuuka disgruntled. I think bwe tutyo bwe tutambula ebbanga lyonna. Ensonga lwaki nkubira omulanga nze bannaffe bonna abeesimbyewo ne muba nga temusobodde kuyitamu abaweebwa gondi ne mutagenda mu abantu abaweebwa cards ne mugenda oba abataweebwa cards ne mugenda mu kalone kalemba ne mulemu
Yes, Christina, am I back now? Tell me. Tell me, please, Ndavi, or else I can end it and restart it again. Okay. I'm back. Thank you. Thank you very much. They say I'm back. Yeah, today to Ravi. What we are looking at, the classification of the people in a revolution. Thank you, MK. You say I'm back. Christina, tell me I'm clear now. Oh, thank you, thank you. Okay, please continue sharing the message and inviting people. That is what we're supposed to do. I told you that this is our way of fighting. Making sure that we understand, making sure that we at least teach ourselves that we missed, what we missed to be taught, and that led us to end up where we've ended as a society. It's a collective responsibility that we have to carry ourselves. Fena tukikiriza nti eggwanga lyaffe litambulidde mu butamanya. Obutamanya mugenda girabanga factor esingira ddala obukulu, actually ye factor esinga obukulu, esinga okuvaako abantu okubeera mu mbeera gye, okubeera mu classes zino ze balimu, buli omu mu class mwoli. The oppressors, majority of them, bakola bye bakola to become oppressors of the society, entirely based on ignorance. Obutamanyanga bwe bubafugira bwe bubavuga bwe butyo. And us, the oppressed, are also kept in that category simply because most of our actions and beliefs are based on ignorance. So, okubeerawo kwa society ng'etambula nga bw'etambula, buli kimu ojja kugenda okwetegereza nga kitambulira ku butamanya. Akunyigiriza ateeka okukunyigiriza kwe lwa butamanya nga mu bulamu bwe takkiriza nti ensi esobola okukyuka. Ne bw'alaba obubonero elsewhere nga byakola bifaanagana, obutamanya bumulowoozesa ti there is no time that will come a society eno neezuukuka ne covering embeera gye tubadde tugiyisaamu nti mbi. Obubonero ne bwe baba babulabyeko. Olwaleero ffe ewaffe tutambulira mu mbeera nga bw'ogenda ogyetegereza eri worse than embeera omugenzi Kano Muammar Gaddafi gye yatambulizaamu ba Libyans before kuttibwa kwe. Naye abatutuusaako bino byonna ebikolobero obutamanya bubalowoozesa nti ekkubo bali lye baakwata wadde nabo lye bakutte ate bo tebasobola kutuuka kunnyuka nga Bagaddafi bwe bannyuka. Ekyo kibeera best entirely ku butamanya. Ajja n'akola byakoze ng'okubanyigiriza okw'ensusso, n'ateekawo entiisa ey'okubatta n'okubatulugunya n'okubasiba n'okukola byonna, okubaziba emimwa buli kimu kyonna kyonna ky'olaba kibakola. All the repressive methods ze bateeka mu bantu baba balowooza zigenda kukuuma abantu abo basabdiwenge bagambe nti omanyi we have surrendered tukkiriza kola nga bw'oyagala Mukama atwale nga bw'asiimye. Indeed, era mu butamanya bangi mu bannaffe abali eno mu kategori y'okunyigirizibwa y'abanyigirizibwa batuuka ekiseera ne bagamba mmwe mubiveeko. And we have people, I'm very certain naawe mu family yo oyinayo abakutuuka ekiseera ne bagamba nti mubiveeko. Oli omusajja Katonda yamuwa yalimanya era kati bw'anaavaako ne mutabani wajje Katonda ye yabaleeta yalimanyi kyakola atya. However, ffenna abategeera concept ya Katonda ne humanity, Katonda alina kye yatuwa kye bayita free will ng'abantu. Ebirala byonna nga amaze obiteekawo yatuwa gye bayita free will. Eyo ye controllinga conscious yaffe ekuleetera okumanya kiki kye nnyinza okukola oluvannyuma lw'okutegeera nti kino kibi ne kino kirungi. Weesigaliza ability to decide
on the path you're taking. Yensonga lwaki waliwo okubonerezebwa n'okusasulwa oluvannyuma lw'ekkubo lye tuba tutambuliddemu. Choice yo abakubuulira bajja n'obubaka bwajja bwonna obukulengeza ekkubo mw'oteekeddwa okulaga. Kati okusalawo okuligoberera kiba kyakusalawo okwo. Yes, Muganda nga agambye Kasagga waliwo emergency. What is it? Kasagga, tell me, fill me up, because esimu yange ey'okubiri ngyerabidde. Sijirina wano. I can't come out to understand what is going on. Tubuulire kiki ekiriwo. What is the emergency? What is the emergency, Kasagga? Yes, but as we go on, guys, mulina okutegeera embeera gye tulimu, mutegeere the categories of people eziri mu struggle eno. Bangi babeera mu category gye balimu nga tebamanyi nti eyo category mwe bali. Naye nga ekikuwa nagambye kwe tusinziira okwawula abantu b'okuplacinga abantu mu different categories biba bikolwa byabwe, roles ze bazannye era ne experience abantu gye bayitamu era nabe bateeka mu ki mu category mwe baba bali. Osobola ogibeeramu ng'olivinga mu ddinaayo naye nga indeed eyo category mwoli, just obutamanya nga bwe bukuleetera okubeera ng'owakana nti si mwendi. Nga bwe mwalabye baganda baffe bano bulijjo be tugamba aba ghetto structures nti we've always told them that you are amongst us the oppressed. Lwakuba nti akaseera katuuka butuusi nga temporarily babeetaaga okuzannya a certain role ne bakuwa privileges ezikuwanika. That category of people abaserving in ignorance, bamuterawo breadcrumbs, bamuwa obukunkumuka, ne bamuwa ne ku busammambiro bw'obuyinza nti asobola okuvuma nga bw'ayagala, asobola okulumba. Mwalaba lulimi ejja kuteesa nga abagamba musobola okugenda ne mukola any sort of violence against anyone holding a Ugandan flag. And they thought that was a privilege ennungi gye bali. Yet it was yet to come and haunt them. Bali baagala bakozesa for convenience mu kaseera ako. Mwabalabye nga bavaayo bakaayana bakola obutambi. Wano twakuyamba gwe omukazi ajja tyamiisa ne tukubbira akalulu ka lubongoya naye kaakati mutuyisa. Indeed, that is what they were supposed to do. Bali balina taking advantage ekozesa bano olw'obutamanya temporarily bamale babazzeeyo gye bateekeddwa okubeera. So all along obutamanya bukyabazannyira ku bwongo, obutamanya bwabwe bwe bubakuumiddemu eyo embeera gye balimu. Then there is a class ze tweyongerako. Class eno bangi nnyo rolo yaayo temunnagitegeera kyeri. Lwakuba ekigambo kigenda okukozesa actually abalala baakyesooka ne bakikozesa. Naye era nevertheless they also belong in that class. They call themselves the silent majority. They are silent in such a manner that as we struggle to fight against oppression, they come in to neutralize the struggle. Ignorantly, based on the breadcrumbs given to them. They say Buganda Ntege, comrade of is in Ethiopia, held by immigration, and the money needed is $2,600 US dollars. I don't know what for, and what would be the is it ransom or a penalty? Because as we are supposed to pay, you need to know that. We know kumanya class josasuliramu. Osasula ransom oba fine.
kati awo kyekizibu ky'okutegeera nungi. So nga tugenda maaso, people were but it was the same amount yesterday. Someone says so. Nadi sinabimanya, it so happened nti bibaddewo nga siriko online saabitegedde. Naye kyenjagala tutegeere nga tusoma wano, tutegeere kategori eno ey'aba silent majority. Ba silent majority bwe tukyogera saagala tukiteeke ku bali bano abakozi ba Museveni abasinga. They are not so effective in as far as fighting the revolution is concerned. Abo, because they came out, they are no longer silent. Mumbeera gye balimu. Lwaki? Their actions are known. They came out publicly. Ne bennyonnyolako nti they are fighting us. They are fighting on the side of the oppressor. Ignorance keeps them there. Ekyo tukikkiriza. But there is a group of people belonging with Bentaming and silent majority. And these ones are people from within our camp. Some are there purposely to antagonize the progress of the revolution, knowingly. But majority of them are being used by a few people who know the impact of their actions. Kati bano obutamanya ne bukomawo buli bwe nakugambye gamba revolution eno nga bw'ogiraba, main fact esinga okugivuga ekireta disgruntlement okufuna recruitment n'okupushinga revolution mu maaso, ebiseera ebisinga butamanya. Obutamanya obwo nga either actions zaffe ziri mu kubulwanyisa, ensonga lwaki n'olwayo tukyasobola okujja wano and we hold simple lectures to fight ignorance. We're trying to eradicate ignorance from the society so that we can empower ourselves mentally to do ku kiri kyetwagala, objective ya self-determination ne liberation. Kitegeera? Then bano abantu baffe bano benkugamba abasinga okubanga b'amaanyi bakozesebwa era mu butamanya n'ayendinga up ng'atambulidde mu ekyo. Era nagamba nti omuntu anaakukozesa mu eyo embeera ebiseera ebisinga ataapinga mu bintu bibiri, mu emotions. Emotions ze nayawulamu categories bbiri, ez'obwagazi n'ez'obukyayi. Omuntu asobola okubanga akuvuga lwakubanga wakyawa jjafa, nga bw'anaaba ayagala okukozesa kyayagala okukozesa, ekijja struggle eno ku mulamwa, ekizza struggle emabega, ajja kutaapinga mu kyanaakutuumirako kubanga gwakusanze already omutima gw'ojjafa gwa mukyawa. Bakuyita kuba ennaanya ng'aseereza erigenda emugga, just ayongereza okubwongereza. Okitegeera? Just ayongerezaako bwongereza bwe naakusindiikiriza mu mbeera gy'akola ki, gy'agala okukusindiikirizaamu. Naye nga ye akimanyi nti eyo gye musindiikiriza nja kimuvugisa, kati gwakikuvugisa mu mbeera yonna ng'okivuga osinziira ku bukyayi bw'olina ku jjafa. Gwe gye kikusuula toyinza kumanyaayo kubanga obukyayi bukuvaho ominza obwongo, tosobola kulowooza. Then oba obwagazi, nakuvugira ku ky'obwagazi. Nabagamba abantu bangi nnyo bataapinga nnyo mu kintu ekyo nti gundi mwagala nnyo, oli ajja n'akuvuga mu nvuga gy'ayagala okuvugamu. Sitera nnyo okwagala kuzza kintu ekyo naye nga kyatukola bubi nnyo, actually kyatuyisa bubi, kankireke sijja kikomyawo. Naye nga bakikozesezza bangi nnyo mweno struggle, where someone comes up n'amanya nti a certain group is fond of a certain person, najja n'amubateera ku scam, n'atandika obavugira okwo
nga temusobola kulowooza straight oli wakugamba nti naye waayi kino bakugamba kigendamu okikola okirowoozaako kitegeera kyekitegeeza nga toyagala kubuuza kubanga obwagazi bungi bwolina eri ono gwe bakitaddeko nakuvuga mu nvuga eyo. So these are the people bempita ba silent majority ate ng'abo bangi nnyo kubanga ekibafuula abangi mu struggle obutamanya bukuumidde bangi nnyo mu eyo embeera where we have diehards of certain individuals, and these ones will always do their revolutionary activities based on emotions. And an emotional person tasobola kuuma objectivity ya nsonga. Era oluusi kituleeta okuba nga tuzunga nga bwe tuzunze. Then netugerayo n'abalala belonging to this group, the silent majority group. Category ye erimu abantu bangi nnyo. Those who are trying their best to make sure that the situation normalizes. Whatever comes up, ino category yesinga okugwamu abantu bemuyita ba socialites. Olwokubanga now information flow is controlled by the social media. Almost 95% yeah, information flow isinga kubeera derived from the social media. So socialites are the controllers of the social media. Whatever goes viral, whatever trends over social media is controlled by socialites. So these people are also part of the silent majority. Mweno struggle yafe. They are the very people that are going to come make a serious issue a non-issue at all. They are the ones that hype less important matters to make them important, or even go viral over social media. Nizihampalinga progressive revolution. The silent majority, it's unfortunate that many of them have not come out to declare that they are on the side of the oppressor, but their actions have always helped the oppressor. Era wemba mwagala otegeera amaanyi ga ba silent majority bano nakyemalira twandibadde twamusuula dda, naye ba silent majority always come up ne babaako kye bavuga. Nabagamba nakyemalira ye we yali atuuse oba waali kati ssaawa ya leero anoonya just katayimu, ye anoonya bunoonya katayimu kumwongerayo kadde. Nabagamba golo ya Museveni nga Museveni ng'omuntu. Now I want to talk about Museveni as an individual. This is something that he cannot come out and declare publicly, but I've invested almost my lifetime mukutegeera mwami Museveni oyo. Namutandikako nga ndi mu primary 2 okumutegeera n'okumumanya, era atambudde siinaayo bw'aba era mufuusa nga Dingomani Museveni talinayo kakodyo kakoze. Ndayira Allah yankola nze ne kankwata off guard ebbanga lyange lyonna nti newe yabeerera dear to many. I've been a critic ku system ye era ne byakola. I've never approved of anything mu byonna byazaakola paka essaawa ya leero, not because simwagala bwagazi ng'omuntu, but Katonda yannyamba n'entegeera hero intentions za Museveni ne mu kiseera we baali bakyamwalira emikeeka nze nasobola okuba nga mutegeera. Kati Museveni yandibadde yagwa dda kubanga ye Museveni anoonya ekintu kimu, nze obuwanguzi bwe buli mu kuba nti kufa nga avudde mu nsi nga oluvannyuma lwe tafunyeeyo ku muntu mulala gwa amuvuga nga pulezidenti. Era mu bintu ebimu ebisinga okuluma mwami Museveni kwe kuba nti ebbanga lino ery'emyaka kati 10 n'omusobyo, people have failed to acknowledge nti ye president wa waggulu. Era nammwe abamugoba olwaleero muli awo abamu batya naye Museveni wadde ki naye obuyinza alabika mutabani we yabulina. That alone okumuleeta nti there is someone who proves to be superior
nabagamba ffe omukwano gwe tulina ku Ssaabasajja Kabaka bye bimu ku nsonga lwaki Museveni yeetamwa Omuganda nga ne bw'alikola ate talinza mwagala. Nabyo n'Abaganda bye baamukolera Museveni tali byagala. Lwaki? Bwe baakomyawo Ssaabasajja Kabaka ne bamala okumutikkira eNaggalabi, okutiitirira Museveni n'eki byonna byashifutinga ne bidda eri. Ssaabasajja abeera wali eri ebbanda, but whenever he comes out to jog, kati baagezaako kukifrustratinga by introducing a lot of boda men nga bali recruited from the Muhoozi project bye bandanyiri pikipiki ziri awo. Naye luli abaana abaali balina pikipiki Ssaabasajja yagendanga nga bawerekera Ssaabasajja n'ekkubo ne baliziba. Ye muntu avaayo nga buli lwavaayo abantu bayaayaana okumulabako. Omuntu azeemu okufuna ekintu ekyo ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero ndi ne bw'akola ekintu kyonna ky'akola kifuuka popular eri abantu. Apparently ne bw'ogezaako okumuddugaza, people will see him shining from whatever smear gy'oba omutaddeko yonna. Kati ekyo kiruma mwami Museveni nti he did not want to see anyone being celebrated. Era edda ng'akyakikola mu clandestine way, Museveni abadde nga atagetinga abantu nga ne bw'oba ky'okoze ekikufuula nga oli celebrity nga kya kisiru. Museveni abadde afubanga n'akununako ng'anoonya amasannyalaze ago ne gakuvaako. Era bwe mba mwagala otegeera ekintu ekyo, it so happened nti omusajja yasooka okukola ebintu by'obuseegu ng'ensi yonna eraba nga naye akimanyi nti byenkola mbikola, ensi yonna eri mu kundaba. That was Gaetano Kaggwa mu Big Brother's house bwe yasooka okwegadangira ku mpeewo ng'ensi yonna emulaba, almost Africa yonna yali emulaba. Naye bwe yajja olw'ettutumu lye yafuna lw'ekikolwa ekyo nti kyali kya kiseegu, kyali kya kisiru. Naye olw'okuba yali afunye ly'ettutumu, Museveni yamuwelkaminga era n'amukwata mu ngalo. Olwaleero Gaetano Kaggwa ali ku radio, kwakola radio station, naye oyinza okubuuza bannayuganda nga ku bannayuganda b'obuuza randomly bw'opiikinga 10 oyinza obutafunako bantu 3 bamanyi Gaetano Kaggwa. Naye nga liri ettutumu lye yakola lyali limumanyisiza Africa yonna nti obuseego obutuuka kweryesa bwali tebunnalabwako. Naye olw'okubanga yafuna kye bayita ttutumu ye Museveni ng'ali attracted to fame, oba nnungi oba mbi, and he has met these people. He has met with almost every person who has been successful mu career yonna gy'abadde agendamu. But where have these people ended up? You just mention any. Nti gundi bwe yali obwannalulungi bwa Uganda, oba yali obwannalulungi bw'ensi, naba yali n'awakusatu mu obwannalulungi bw'ensi, bwe yadda yagenda n'asisinkana Museveni. Where did that person end up? Bano ba Eddie Kenzo, where are they right now? Mwagala gamba nti ennyimba ze tezinyuma bunyumi. No. And he's doing it. Ne bamunominatinga n'omunominatinga era. Naye ne bwe bamunominatinze ne ku mulundi guno, kalubeera oluyimba lwe bamunominatinzeko, mumwe abasinga temulumanyi. Lwaki? The fame was sucked from him when he met Museveni. This is a person who has never wished anyone anything good. Era ye ayagala ekintu kimu, bw'abanga abaddewo okuva lwe yafuuka president, waakiri okufanga president. Kati bino ebirala ebiddako, ensi gy'egenda oku-ending up. Buli omu gy'agenda oku-ending up, including his own blood. Abaana n'abazzukulu. He is less concerned. Many of you are replaying a video interview gye yakola nga bamubuuza n'agamba nti I only work for myself and my family, my children and my grandchildren. Mutambuzaako, and that is what they want to go viral. Naye original message Museveni eyo bwe yali agyogerako yabagamba, some of you call
me your servant. I'm not anyone who's servant. I work for myself. Yakomao. That was his original sound. Yali akomyao. Okitereeza mu editing. Maybe ngaze waka ne babawo embeera ne bamugamba sebo naffe tuliko li kugwe weka. N'agenda akolamu ennongoosereza. Era n'oyo munnamawulire ke mutambuza olwaleero akasinga okutambula akawoza I'm working for myself and my children and grandchildren. Akuba akakola kwagala kutambuza kwongera kubuzaabuza mu nga society. Naye kababeere batabani be talina kyabaagaliza. Reason being, omuntu yenna ng'otambula mu bulamu kufa abazadde. Buli kye tuyitamu ebeera experience. Buli kye tuyitamu ebeera experience. Kati teriyo muzadde alina magezi ng'alina n'omutima omulungi eri abaana be nga yandyagadde ebintu byayiseemu nga bimunyiga n'abaana be babiyitemu. Omwana ne bw'aba akunyiizizza kiba kitegeeza ki nti if Museveni had loved his children yandibadde tabakkiriza kutambulira mu kkubo mwatambulidde. He wouldn't have involved them mu bintu bya bukulembeze bwa ggwanga nga bwali. Lwaki? He knew from the beginning that ekkubo lyakutte ligenda creating a hatred. He himself propagated the hatred as a tool to continue exploiting the Ugandans. Nasara watu temi mu ngeri yonna gy'atutemyetemyemu. Yasanga tuli baawufu mu mawanga n'enzikiriza. What did he do? He tried his best to make sure that he widens the gap between us Ugandans. He has never, at any moment, tried to make sure that Ugandans unite. Tusobole okuba nga at least mu maaso eggwanga lisobola okukula. Ekyo takiyinira tabangako nakyo. Kibeera kitegeeza ye yasalawo okutuleka nga tuli disgruntled ffenna ate nga tweyawudde. Nga singa tekubadde kulwana kwaffe kulwana nnyo ne tukitegeera nti okweyawula kyongera kutunyigirizisa. Ne tulwana ffenna okujja to come to our senses okugezaako okujjawo ebyo ebikyamu abantu abaasooka bye baali batutaddetaddemu. Mwe temumanyi abasinga obungi musanze kino tekiriiwo. But even our families used to discourage us from intermarriages. Intermarriages cause unity. Because at the end of the day, why would you fight that one? It has been a tool that was used even by our forefathers. Buganda okukula n'okugejja n'okubeera strong amongst other tribes oba societies ezaaliwo, the kingdoms ezaaliwo. Emu ku tools ze twakozesa was intermarriages. Ffe bajjajjaffe baalumbanga gye baalumbanga ne bawambayo abakyala ne bajja ne babawasa era ne tufuna n'olugero lulamba lugamba nnyoko abanga omunyolo naye n'akuzaala ku kika. They were trying to foster unity. Kingdoms marrying their princes and princesses in different kingdoms to forge unity. Tomorrow muleme kukeera kulwanagana. Lwaki bano bengenda okulwanagana nabo bakoddomi bange. Naye omusajja n'aleetawo embeera ffe kati abasiraamu tuli wano. Naye Museveni made sure that whatever happens, people can easily blame it on us. Ne wabeerawo obujulizi obufaanagana butya. Very many people are crying for justice for many people that have died. Naye ffe tulina ng'abasiraamu amannya ge tulina okukoonako nga omuntu yenna nga munna Uganda yandibadde agamba bugambe nti that person deserved justice. Ffe tulina Seeka Kirevu
gwe baakuba amasasi ne bagamba nti yali alwanyisa abasirikale naye nga baamukuba amasasi nga n'emikono gye bagisibidde empingu mabega. Same thing that was done ku bantu b'omu Kasese. Mwalaba emirambo gy'abantu b'e Kasese nga babambudde emikono bagisibidde mabega ate ne babatta ne bagamba mbu obwo bwali bukodyo bwabwe obw'okulwana. Those were statements from the late Kawesi, Felix Kawesi. Yali ku TV n'agamba nti abo bwali bukodyo bwabwe obw'okulwana nga beesibye emikono emabega ng'ate bali bwerere nga bwe balwana n'abasirikale ab'emmundu, which means people were subdued. N'obakwata n'obasinza amaanyi n'obasiba n'emiguwa n'obambula n'obasiba emikono ng'ogisibidde mabega. You execute them. That is a massacre. The execution was a massacre by our uniformed soldiers led by Erweru. People who olwaliro gwe mwogerako nga omulokole. And some year back, I think, some months back, Nabalaba Mwatandi so advocating for his justice. They don't deserve it. It is our gullibility that is driving us into that. And it keeps us rotating from the same stages of operation. We cannot progress mentally simply because we easily forget. And we are quick to forgive. Sabasajja Kabaka yatugamba yali ayogera kuna abanange. Fobugonjufu bwaffe n'obuntu bulamu bwe butuyisa abajega kimwagala mutuyita abajega simply because twali bagonjufu enough nga bantu balamu enough to help you as refugees after being denied settlement by other tribes. Right now obuyambi bwaffe kyovola batulina olugero olugamba serwajja okwota lukiza nnyinimu entannamu. So baganda baffe mutegere ebintu bino. This category egendamu abantu olwaleero bafuula ensonga zino eza bulijjo be bannaffe ng'aba entertainers. Essaawa zino mulaba eggwanga nga bwe liri. They've resumed okubateerayo ebyevulu mujje mu comedy sitowa. Ani agenda okuva mu comedy sitowa session eyo gye mutuddemu ng'alowooza ku ggwanga nga bwe litambula? Because they plant their people who are going to come ne bamansa ssente bakutwale nga ggwe atakola. Otandike n'okwenenya olowooze nti akiri ku ggwe. Bwe balaba nga wandibadde okirowoozaako nnyo nga bakujuliza Katonda anti yagaba yasalawo bali abawe ggwe n'obeera comfortable using religion as a tool to condense you. Mentally, religion is also a shackle. Ezo mpingo. Eddiini egenda kukumatiza buli kimu Katonda akiina bagamba obwakabaka bw'omuggulu bw'abaavu so that you get contented. They continue exploiting you. Unfortunately, n'akusomesa ekyo nti obwakabaka bwa Katonda bw'abaavu bw'amaliriza akusaba ekimu eky'ekkumi. Mubuuze gwe obwakabaka bwa Katonda bw'onsomesa tobwagala. So, you people, obwongo bwaffe obutamanya butuleetera okubeeramu eyo kategori y'aba silent majority. Abo nabo mulaba batandise okukola ebyo bye bakola. Making sure whoever comes up and helps, mubayita ba aids ba government ba regime, ba enablers of the regime. Abo nabo bali mu eyo kategori y'aba silent majority. Kababeere bano abasirikale be mulaba, they are also in the same category. Lwaki bangi mwatandika okuvaayo nga mubawa excuse ndi abatutulugunya. These are not our soldiers. Our soldiers are on our side. Naye it is just a few recruits be baleeta deployed orchestrating the violence gye mulaba mu mbeera ebeera eriwo. Yes, tukikkiriza, but our also silent soldiers are enablers of the regime. Lwaki
lwaki tebasobola kukozesa the skills acquired, the access to tools to fight against these intruders? Because even soldiers themselves are on our, would have been on our side, but ignorantly act as if they are less concerned. I also saw people saying, Banange mwabantu tulinze mwe, soldiers making such videos. Tulinze mwe mutukulembere. Guys, the revolution does not wait for anyone to initiate things. You need to learn to initiate issues yourselves. Go and nyini where to me. Chokusobozi bwe nina nzo lwaliro jafu busobozi bwe nina is to come out nenkugamba ati akino kiri bwe kinebwe at least bako chokola. But I also feel that I'm not doing enough. Chingola tichimala, but apparently ekyo kyeninako obusobozi, kyeninako access. Omusirikale ekigaana gwe kugamba nti bano abasajja be badeployinga ne babaleeta batukubira abantu baffe babamalimu amaanyi baweekeninga revolution, lwaki ffe tetubakolako kubanga naffe tuli basirikale nga bo. Mu mbeera yonna we can plot from within tugatte amaanyi gaffe ku struggle. But wadde tugamba nti babaleeta mujja mubeerewo nga emmundu gy'olina terimu masasi, yes tukkiriza terimu masasi, but your presence alone scares off others, meaning oba oyagala oba toyagala okozeseddwa to frustrate the efforts of the struggle. There are other categories of people. I told you these are like talents katonda ze yatuwa abantu ez'enjawulo. We've got thieves, we've got thugs. Teri ensonga lwaki ojja kujja olumba omunaku gwe omubbi nga gwe obubbi kyewagabananga ekirabo okuva eri katonda kyekitone ky'olina. Your means of survival olinga nkwa, you a parasite, you have to survive from others, existence of others. But again, sigazaamu obwongo obulowooza ogambe nti yes ndi mubbi nze ogwange gwakubba gwe mulimu gw'omutwe gwe mmanyi gwokka. Naye ku society engeri gye tutambula mu ngeri gye tulimu, why target the oppressed nga ba oppressors batambula? There are very many people who are in social media. Many are posting a lot of money. Naye ne mumuleka n'atayayiza ku social media, n'atayayiza mu ggwanga, atambulira gye mutambulira nga buli nnaku apostinga biteretebwa bya ssente. Enni n'owuliriza nti ate ababbi mwalumbye banakube mukuba n'olumba wa bodaboda. Bodaboda ne bw'abanga avuga babbi olowooza ayinza kuvuga kola sente meka inadde. Era ne w'onomukuba akatayimbwa bangi mukuba bannamu mu butayimbwa nga ne pikipiki tugenda gitunda sente zeegula. Era nga nazo tezigenda kujja mu bubbi nti bwe nakubona akatayimbwa omulundi gumu ngenda buvaamu, ngenda kuba nkikutte. Yet mumanyi there are people who are living with billions of money in their houses. Lwaki ogenda mu katango beka flat screen simply because munnaagezezzaako okuvaayo akaguzi ako ne kakumenyesa enju n'okabba. Naye nga mumanyi nti bw'ogenda e Kololo, bw'ogenda e Muyenga, there are ministers who are living with billions of money in their houses. They failed to put the money in the banks. Sente bagaanyi oziteeka mu banka, yensonga lwaki sente zaffe zigwa akatale buli lunaku. Yensonga lwaki mu saturation sente ntono. The purchasing power would the will to purchase is there, but the purchasing power based on the access to the money available is limited. Lwaki ndi already sente ziprintingiddwa abasinga obungi bazijja mu saturation ne baziteeka mu mayumba gaabwe. Kati gwe ate oteega bano abali ku buswazi bw'okuba obutayimbwa, yeti osobola okuteega minisita mugende mu maka gaabwe olabe ojja kuvaayo ne ssente. Mwabakuumi abakuuma abantu ng'abo. Mbeera ntya nga mpulira mu mawulire mukama wange gwe nkuuma yabuze na biliyoni za ssente, nze ne muwerekera ne mutwala ng'aziina ne mu motoka oluusi mwazibbidde. Kuba mumanyi ruutu yaabwe bwe batambula, otambula naye n'agenda n'azinona bwe bazimuweeredde.
kyokka n'omuvuga n'omutuusa enkya ne bakusanga ng'opangisiza emmundu yo ate egende ebbe abanaku ab'obusente obutono. You're not helping the struggle. The apparatus used to frustrate us is you. Go in access ku mundu, go in access ku ba minister, kyokka ate otulugunya ffe. Mu kifo ky'okutulugunya bali. Bw'ogenda okujjako bagambe nti gundi yabadde omukuumi waago nti yamukubye n'amuggyako akasente, yamuggyeko biliyoni za sente, ne bw'onodduka n'oyiya teri muntu abba sente nnyingi gwe basiba bbanga ddene. Okujjako nga yazikozesezza mu bya kisirusiru n'azisipendinga ne ziggwawo. Naye oli bw'azibba n'azitereka, tebakukuuma bbanga ddene nga bakutanga odda ng'obeerawo. Era ofuuka mugagga nga baloogera bogezi nti yazibba ku gundi naye ng'oli mugagga. So skill yo ey'obubbi eba etuyambyeko n'okugjawo abatunyigiriza, okendeeza ku muwendo gw'abatunyigiriza. Abatunyigiriza ka gurupu katono nnyo. Abaexaggeratinga ka gurupu akatunyigiriza be bano ba silent majority. Tunyigirizibwa lwa families ezitawera 50 mu ggwanga eri abantu abalimu obukadde 50 n'omusobyo. Ne families ezitunyiga nga be ba beneficiaries obutereevu